My name is Dan Mutai, the principal of Rift Valley Institute of Science and Technology, commonly known as Rvist. Tumekuwa na maonyesho kila mwaka ya Agribusiness Expo, na wakati huu hatungeweza kualika farmers wakuje kwa maonyesho, ndipo sasa tutatumia mitandao kuwafikia na kuwasomesha wakulima. Tumeungana na Nakuru County Government ili tuweze tukafundisha wakulima. Yale tumeandaa ya kwamba tunafundisha farmers vile wanaweza kulisha ng'ombe vizuri, vile wanaweza kutengeneza chakula cha ng'ombe nyumbani. Ya pili ni ya kwamba waweze kujua pia vile wanaweza kulisha ndama zao, kwa sababu ndama ni faida kwa mkulima. Pia kuna ukulima nyingine kama fish farming pia ni ya maana katika wakati huu, kwa sababu chakula tunaona inasidi kuwa haitoshi. So tumeandaa mpango zetu ni ya kwamba tuko na watoto wengi wenye wanasoma mambo ya kilimo, na tunajua wakulima wetu ni wale wa zamani kidogo hawakupata nafasi kusoma, na tungependa hao wanafunzi wetu wajue, wapate masomo na wajue kufanya ukulima ya kibiashara yenye anaweza kujiendelesha nayo, kwa sababu tunajua mashamba zetu zimeanza kuwa kidogo kidogo, na tunajua kwamba eka 2 inaweza tosha. Na ningependa kusema kwamba hata wale wanapeana mkobo kama AFC pia wanasaidia wakulima wapate mashamba wala hawana, ili waweze kuweka mifuko. So kulingana na utaalamu ilifanywa, eka 2 inaweza tosha mkulima mmoja aweke ng'ombe 5 kama hata weka bidii. The Institute offers diverse market-driven courses at artisan, certificate and diploma levels in 9 academic departments, namely Electrical and Electronics Department, Hospitality and Tourism Service, Agriculture Education and Extension, Agriculture and Mechanical Engineering, Computer Studies, Building and Civil Engineering, Health and Applied Science, Liberal Studies and Business Studies Departments. Kwa majina ni Immaculate Maina, mimi ndio waziri wa kilimo katika kaunti ya Nakuru. Leo hii tuna host maonyesho ya kilimo. Katika maonyesho ya leo tumeweza kuona ukulima mbalimbali, chakula mbalimbali ambazo zinakuzwa Nakuru County na kwingineko. Katika kazi ambazo tunaendeleza katika county, mojawapo ambayo tumeona inasaidia sana wakulima ni maonyesho kama ambayo tuko nayo leo, kwamba mkulima anaweza angalia, anaweza uliza maswali, anaweza fuatilia, hata nyumaye anaweza fuatilia kujua zaidi namna ya kuendeleza kilimo chake. Na pia kusema kwamba kutoa shukrani kwa wakulima wetu, kwa sababu tukifanya kazi kwa karibu na wakulima tumeona kwamba vyakula vyote vya Nakuru zinaendelea kuongezeka, kama ni mahindi, maharagwe, maziwa, viazi. Tuna kazi inaendelea vizuri na kila kitu statistically tunaona kila kitu inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo leo hii I'm very grateful to Rvist on behalf of the county government and Department of Agriculture. Ningesema kwamba ni kazi nzuri, ni kazi ya manufaa, ni kazi ambayo itaendelea contribute to the agenda on food security for the nation of Kenya. Kwa hivyo wakulima wetu wa Nakuru na kwingineko, tufanye kazi kwa karibu na county government zetu, tufanye kazi kwa karibu na institutions ambazo ziko karibu na sisi wote tutanufaika. My name is Joseph Serone, Chairman Rvist Agribusiness 2021. I take this opportunity to welcome you all to this year exhibition. We had 3 sponsors, about 28 exhibitors and other participants who came in. We are happy to welcome you all, and next year if possible we make it better than this year. God bless you.
The cooperative movement has played a crucial role in Kenya's socio-economic development and continues to contribute to improvement of livelihoods across the country. The impact is felt in various sectors including transport, agriculture, education and housing. SACCOs play a very important role in the development of our country. It contributes a big GDP in this country. There are about 24,000 registered cooperatives in Kenya, out of which 5,000 are savings and credit cooperative societies, commonly known as SACCOs. We bank 95% of those cooperatives. So all their financial needs, and we have a lot of partnerships with them. 65% of the bank is owned by the cooperative movement in Kenya. The agricultural sector takes about 30% share of the cooperatives in Kenya. The cooperatives play an important role in the value chain with benefits ranging from farmers training, support towards farm inputs and marketing. Coffee is the main economic activity of the people of Mount Elgon. Indeed, we've collaborated very well with the farmers and we are very happy. The primary societies have been supportive to the union. In Kenya, coffee is grown by an estimated 800,000 smallholder farmers clustered under 500 cooperative societies. The coffee subsector is estimated to employ 5 million people. I retired in the year 2011. I decided to go into the farm to do coffee farming, which has actually for this last 6 years has changed my life. Kenya's dairy sector, on the other hand, provides livelihoods to 1.8 million smallholder dairy farmers, and 80% of 5 billion liters of milk produced annually is by the smallholder farmers. Mama walikuwa nasungusha maziwa, hawakuwa na pahali pa kuuza maziwa. Ilikuwa ni lengo yetu kwamba tukipata soko ya hii maziwa yetu, wamama watafaidika. The Masai Kajiado Women Cooperative Society and Co Bank have partnered to amplify the voice of the women in the community by giving them access to credit and financial services. In cost, Imarika Sacco is the largest Sacco in the region. Kilifi is a poverty-stricken area, and the coming of the Imarika Sacco has really improved the economic value of these people around. Bila Imarika, ningelikuwa nimebaki tu kuwa mwalimu. Sasa hii nimekuwa tu na business kubwa hapa Malindi tunatajwa. In the tea sector, the impact of the cooperative movement is felt too. Our partner Cooperative Bank gave us 325 million, which enabled us to buy this farm. So when we completed repaying the loan, we now went for another loan of 400 million to build the factory. Over 300,000 rice farmers earn their livelihood out of the crops production, with cooperatives playing a key role in the growth of the sector. Essentially, we sell up to maybe 70 or 80%. Then we go to the cooperative bank, they give us the finance, we are able to clear the farmer, and then we are left paying the loan. The cooperative sector in general is estimated to have about 500 billion Kenya shillings in members' savings and a loan portfolio of about 700 billion shillings. In far-flung areas like Chemolingot, Tiaty constituency, Baringo County, the cooperative movement has come in handy to provide financial services to the unbanked communities in collaboration with the Cooperative Bank of Kenya. They have given us capacity building for our members of staff. They have even brought a branch in terms of what we call ATM services closer to us. Indeed, cooperatives in partnership with Cooperative Bank of Kenya are transforming lives. Dairy farming is one of the major sectors in agribusiness that farmers can take advantage of, whether in large scale or small scale, to earn sustainable incomes. This is possible through the adoption of modern farming methods and value addition to achieve food security, improve health, and also alleviate poverty. In today's Expo, our focus is on dairy cow farming as showcased by the Technology Farm Nakuru. Hao ambao mnawaona ni Frisian. So wakati unapochakua ng'ombe ya maziwa, lazima uangalie chinzi anavyokaa, lazima ikuwe wedge shape vile mnaona, straight top line, the header should not be sunken, the legs
should be well developed so that it can carry the herder. So unapoona yale ambayo maneno ambayo tumekuzia ni kwamba ukiona kwa hiyo ng'ombe utapata. Ng'ombe ya maziwa anahitaji chakula ili atoe maziwa. Na chakula ambayo tunatumia hapa tuko na TMR, tuko na concentrates na tuko na madini ambayo ni chumvi. So hiyo ni chakula ya hizi ng'ombe. Kisha tuko na machani ambayo wanaweza okota peke yao. Pia kuna sehemu ya kubreed hizi ng'ombe. And when you are breeding it, what are you supposed to do? Unachagua ile ndume ambayo inastahili. Na unapochagua hiyo ndume, lazima uangalie ile tunaita catalog, bull catalog. Unaangalia maziwa ya hiyo ndume, traits yake. Ile tunaita traits, which is now either maneno ya somatic cell count, metabolic diseases resistance, tuko na longevity and other things. When you are breeding, tuko na sehemu mbili. Tuko na ile mbegu ambayo tunaita confectional semen na tuko na ile tunaita sexed semen. Utakundua ya kwamba sana tunatumia sexed semen kwa heifers, ile ng'ombe hajawahi saa. Alafu tuko na ile ng'ombe pengine imesaa mara ya kwanza na mara ya pili. Lakini ile ng'ombe ambayo imesidi mara ya pili na kuendelea, tunatumia ile mbegu tunaita confectional. And for this case, we are using sexed semen in our heifers. Kwa majina naitwa Ronald Kiprono Mosonic. Hapa ndio mahali ambapo tumejengea ndama wetu tangu wasaliwe. Ndama akisaliwa masaa mawili anafaa apate maziwa lita 3. Hiyo maziwa lita 3 ni ile tunaita colostrum, the first milk. Na hiyo maziwa inasaidia ndama, inasaidia kujenga immunity yake, ambapo kwamba wakati ndama anakuwa hawezi patwa na mambo ya maugonjwa. Kumbuka ya kwamba hizi siku 7 ambayo anawachana na mama yake ndio tunaleta kwa upande huu ambapo tumewajengea kila ndama mahali penye anafaa kae. So kwa upande huu ndio anafaa kuja anapata kuna hii nyazi na kuna hii chakula ambayo tunaiongezea. Na pia tunaongezea maji, anafaa kukuweko na maji na usafi. Usafi ni kitu ya muhimu. What is happening here is weaning process. We want to wean these calves that we were removing them from the calf pen. So what you are seeing they are eating here is ravages and concentrates. As you see, this one, it's both ravages and concentrates. And apart from weaning, we have other processes that takes place, routine management practices. For example, discarding. Before you release them, you must have done discarding so that when they go there, the animals are docile, they don't cause harm to the other ones, and the shape is okay. Tumefundishwa mambo ya kulisha ndama, kulisha ng'ombe, kulisha chakula kizuri, lakini kuna jambo ambayo inaitwa record keeping. Ili ujue ya kwamba unafanya faida ama unafanya hasara. Kila wakati unapopima maziwa, andika chini. Kama utaajiri mfanyikazi, andika chini. Kama utanunua chakula, andika chini. Kuna breed record inaitwa breeding record, kuna record feeding record, kuna health record. Itakusaidia kama mkulima ujue ya kwamba kama ni ng'ombe mmoja unapata faida kiasi gani. Kama ni ng'ombe 5 unapata faida kiasi gani. Hii ni sehemu ambayo tunatengeneza silage. Wakati unatengeneza silage, unakuja kwanza unaangalia your ground. You lay your foundation, which is now the ground. Wakati unapotengeneza, unaweka karatasi jinsi ambavyo mumeona. Hii karatasi nyeusi. Na baada ya kuweka hiyo karatasi, unaleta hay now, which you are seeing here, this one. You put a sponge of hay so that hay will now cushion the chopped material against the damage from water and maybe other climatic condition. Unakata mahindi yako kule shambani unaleta hapa. Wakati unapoanza lazima ucompact, ukanyage. Jinsi mnaona hiyo tinga pale. Lazima you must make what we call thorough compaction. Kwa sababu hapa hatuhitaji hewa. Hii ni ile fermentation tunaita anaerobic condition. So lazima uhakikishe ya kwamba umekanyaga kabisa hakuna hewa ndani ya mahindi yako ambayo umekata.
So wakati unapomwaga lazima kila mara tinga inapita juu ndio itoe hiyo hewa. Tuko na ile microbes ambayo tunatumia ili isaidie kwa fermentation, the fermentation process. And that one we have what we call EcoSeal microbes, which is now available in the market. So every other time you spread your silage, you also sprinkle your EcoSeal so that it will aid now in the fermentation process. And that is microbes. Unakanyaga, una compact hadi mwisho. Siku ya mwisho unaleta karatasi, unaifunika na unaweka mchanga juu. Na baada ya kufunika utaweka silage yako isipungue siku 60. Minimum of 60 days, because remember this is an aerobic condition. So you require a minimum of 60 days so that you get what we call proper fermentation, so that when you use your silage, the animals now will be able to utilize the nutrients inside the silage to produce milk. Sehemu hapa ni mahali ambapo tunatengeneza TMR, Total Mixed Rations for the dairy animals, especially the high yielders. Kwa mfano ng'ombe moja anahitaji kilo 18 ya silage, kilo 2 ya concentrate ambayo ni dairy meal na kilo 13 ya hay, the dry matter, alafu gramu 100 ya chumvi. So unaleta yote mahali hapa kulingana na ng'ombe ambayo uko nayo, ile ng'ombe ya maziwa. So you sum up against the number of animals that you have. Then you bring it here, you mix the way they are doing. Nafikiria mnaona chenye wanafanya. Wanachanganya kila kitu mpaka ikutane. Ukichukua hivi lazima ukuwe unaona hayo mambo yote ambayo tumetaja. Ukiona kwa hii ambayo nimechukua pale ndani kuna concentrates, unaona kuna silage na kuna hay, dry matter na chumvi. So unachanganya kisha unafunika kwa siku moja. You do what you call partial fermentation for a day. So chakula ya kesho itatengenezwa leo. Hii ilitengenezwa jana. Na sasa mnaona wanapelekea ng'ombe kulisha nayo ng'ombe. Na hii sana sana inatumika kwa ng'ombe ya maziwa. What you are seeing is now the preparation. Wanaendelea kujitayarisha ili waanze kukamua. Ya muhimu zaidi sehemu hii mahali hapa ambapo tunakamua ng'ombe ni hygiene, usafi. Lazima uzingatie usafi kila wakati. Na unapoona sasa ni kwamba imeanza kukamua. Na ng'ombe wakati mashine inapoendelea kukamua, hii ndio ina record kiwango ya maziwa ambayo ng'ombe imetoa. Kwa mfano utakundua ya kwamba iko na calibration. So wakati hii ng'ombe imekamilika kukamuliwa, kwa mfano utakuja unasoma hii calibration, unaangalia hii ng'ombe imekupea maziwa kiasi gani, kisha una record, alafu unachukua kwa system hiyo record inawekwa kiwango ya maziwa ambayo ng'ombe imetoa. Unapoendelea kukamua maziwa inaenda upande ule mwingine. So utakundua ya kwamba tunapoenda the next room utapata hiyo maziwa ambayo imekamuliwa hapa. So it is automatic, inakamua ikidrain maziwa on the other side. My name is Rosemary Njoki. We are a drilling company located next to Shiners Girls along the Nakuru-Nairobi highway. And our scope of work ranges from borehole camera inspection, borehole drilling services, test pumping. We do also solarization of boreholes and also structure works. And basically the purpose of the water is for irrigation, for domestic use. Some use it for water vending and also bottling of water. And the clientele base that we have includes individuals, we have communities, we also have non-governmental organizations and also some government projects. And our client base is located all over Kenya.
and we have a team of support staff of 18 people. I'm Steven Cairo Kamau. I'm the driller, the operator of this machine. This is a drilling rig. Now after getting all the permits on drilling, that's when we come on the ground to the site, considering everything from first aid or safety issues. Then from there we start drilling. We use drag bits, drilling hammer, which is down the whole hammer, and also we use some other tools like rock rollers, though it depends with the formation which are going to encounter on the ground. We just follow the instructions from the geologist, and therefore we drill up to where the aquifers are, and we get the sufficient water. From there we install casings which are permanent, and then from there that's when the next step is pump testing. Now the customer goes ahead with the usage of his or her water. This is Syngenta vegetable seeds. Now, Syngenta vegetable seeds, we have hybrid varieties for cabbages, for tomatoes, for capsicum. We have onions, we have watermelon, and several other varieties. Na hapa tumepanda cabbages, tumepanda sukuma aina ya Malkia, tumepanda onion, na pia tuko na a new kid in the block, tunaita Aphrodite, Nicojet. Also we have broccoli kwa china montop. So here we have triperio. Triperio is our cabbage. Inachukua 90 days from the date of transplanting. Ni a heavyweight cabbage. It ranges from 8 to 10 kilos. It has good tolerance to diseases, especially the diseases, the foliar diseases, the foliage diseases kama bacterial soft throats. Iko na very good tolerance to it. Then another good thing with it is that inafunga vizuri. Ikifunga hivyo vizuri haipasuki na utaweza kuipeleka kwa soko ya mbali. Number 2, we have early maturing cabbage. Tunaita eskazu. Eskazu matures in 70 days, and it's a medium 8 size. Inafanya vizuri kwa mahali ya joto. We have the calicales kwa jina ya Malkia. Malkia ni kale yenye itakuliwa na mtu yeyote. Haina acid. It matures in 40 days. Na unaweza kula for even 1 year. Then we have red cabbage kwa jina ya River F1. Red cabbage yetu ni early maturing. It takes 60 days to mature. It's compact, and also it has good tolerance to black rots. Tuko na cabbage aina ingine ya Kwisa. Kwisa is also a medium 8 sized cabbage, a very palatable one. You can use it as a salad as well as a cooked cabbage, and it's a very good variety. Nataka kuongea mambo ya matumizi ya dawa za kumaliza kwekwe kwa mmea wa mahindi, na pia za madawa za kuzuia wadudu ambao wanaharibu mahindi. Hapa tumetumia dawa ambayo inaitwa Primagram, na Primagram tunasema ni dawa ambayo ni pre-emergency. Ni pre-emergency ni kumaanisha ni kwamba inanyunyuziwa kwa mchanga wakati umemaliza kupanda mahindi, kabla mahindi yako haijamea ndio nakuja na dawa tunaita Primagram. Primagram tunaweka 300 ml kwa lita 20 ya maji, unanyunyuzia juu ya mchanga. Kazi yake ni kuzuia hizo mbegu za kwekwe kumea kwa muda wa miezi 3 mpaka miezi 3 na nusu. Na kwa hivyo mahindi yako itakuwa safi. Pia tunasema wakati umetumia herbicide kama Primagram inakupunguzia gharama ya kulima mahindi. Pia tunatakiwa tuangalie mambo ya wadudu.
na kama Syngenta tuko na madawa ambayo tunatumia kuzuia huyo mdudu anaitwa fall armyworm. Tuko na dawa tunaita match, na match ni dawa ya maji, tunaweka 25 ml kwa lita 20 ya maji, unanyunyuzia, na match inaweza kucontrol hiyo mdudu tunaita fall armyworm, ina control the larva ile mdudu ambayo anakula, na ina nguvu ya kuzuia kucontrol mpaka mayai. Pia tunasema ni vizuri ufanye kitu tunaita alternation ya madawa, usitumie dawa moja peke yake. Ukitumia match, next time tunakuja kwa dawa tunaita foliar mtago, na foliar mtago pia tunasema inaweza kucontrol hiyo mdudu. Ukiweka 20 ml kwa lita 20 ya maji, unanyunyuzia, itaua hiyo mdudu. Pia tuna dawa ya tatu ambayo tunaita Amprigo, na Amprigo tunaitumia huko mwisho pia ndio tuweza kucontrol hiyo mdudu tunaita armyworm. Richard Singer is my name. AFC is mainly concerned with giving credit to those who are involved in agriculture, agro-based industries, agricultural trade, and any other person who is dealing in food security. Our products include livestock loans, fishery development loans, seasonal crop credit like wheat and maize, land purchase. If you have no land where to carry out your production, land is a factor of production, we can buy for you, but we will not buy plots. We buy land which is 2 acres and above to ensure we realize agriculture as a business. You have to give us economies of scale. We also deal in cash crops like tea, coffee, pyrethrum, avocado. We are also giving loans to machinery, people who require tractors, combine harvesters, and things like that. Not only that, floriculture also we give. Olericulture, which is mainly those people who are dealing in vegetables, we are giving them. Pomoculture, those are people who are dealing only in fruit production. We also give such loans. Our loans are preferable to any other financial institution because the interest rates are only 10% per annum on a reducing balance. And normally they are synchronized with the maturity period of the project which we are financing. So basically, anybody who is interested in knowing more about AFC should visit the nearest office. We have branches in all the 47 counties, but Nakuru is so much blessed, it has 3 main branches. That is Naivasha, Molo, and Nakuru, where the regional office also is. My names are Wilfred Juma from BASF East Africa. Here you can see you've got a range of solutions that we offer to the farmers. I've got crop programs, we have got maize here, we have got wheat and cereals programs here. For this case, we showcase a range of solutions that we use to ensure that this program is complete. Down there you've seen in the crop, we have got a product called Integrity. It's a herbicide that is used pre-emergent to get a crop, meaning that you plant, eventually after planting, you apply on top of the soil. It will give you residual control for almost 3 to 4 months. Another one that we showcased is Stellar Star, which is applied as an early post-emergent product. It's applied at 1 liter per hectare. As BASF, we also work together with the farmers to ensure that their safety is assured under our stewardship program. So for this case, you've got a range of things that we train them on, and also we offer them. Like here, you've got the farmers kit, we call it professional farmers kit, that has got 4 things. It has got the goggles, it has got the nose mask, it has got the gloves, and also the usage instructions to ensure that they are guided on how to use this. Why are we doing this as BASF? Is to ensure that our farmers are safe, the environment is safe, and because we want the farming to be sustainable, they will be safe at all they use this. We also have got other things that we usually train them on, is to have the spraying kits. Like here you've got the overalls that they can use, and also other things.
My name is Margaret Maio, representing Kenya Seed. As a government entity, we are supporting the government's agenda on food security and the manufacturing sector. On the maize varieties, we have the highland varieties, starting with the 6218, which is the highest yielder so far. We also have the 6213, which is the second best and our flagship variety for this season. It yields up to 56 bags per acre, and you can see the height. It is good for green maize. On the highland varieties also, we have the hybrid 9401, which is a highland material, very good for silage. You can see the stalk, very nice. The plant height also is excellent, and it is good for the green market. We have hybrid 629 and hybrid 628. Both of them are highland varieties. Also excellent for commercial purposes because they are high yielders, 49 bags and 46 bags respectively. And one of the attributes of our varieties is that they close up to the peak. So when it rains, your crop doesn't rot on the farm. And when it dries up, the crops droops. Then from here we have the transition varieties. For this time we did 3 varieties. This hybrid 6506, which is MLN tolerant, and the ear placement for the variety is uniform, so it is excellent for machine harvesting. We have hybrid 624 and hybrid 520, which are also transition varieties. You can do up to 2 times within a year, and they are very sweet. The grain quality is excellent. They are flint in shape. On the medium altitude, we have other varieties. We have the hybrid 516, hybrid 532, hybrid 513, hybrid 515. Jina langu ni Evelyn Amoy. Hapa ni kama duka yetu ya Kenya Seed, tukionyesha bidhaa mbalimbali ambazo tumeweza kuona pale shambani. Tuna aina tofauti za mahindi. Za nyanda za juu tuna hizi kama 6213, lakini uzuri wa hizi mahindi zetu zote, bei za mbegu zinakuwa zote ni standard. Sasa kwa pakiti ya kilo 2 ya mahindi, regardless ya sehemu ambayo mtu utapanda mahindi yako, utaipata kwa bei ya 390 katika maduka yetu yote, na hata kwa wale ambao wanatusaidia katika mauzo ambao tunawaita agents na pia stockists. Pia tunakuwa na vyakula vya mifugo kama vile tuliona pale shambani. Tunakuwa na Boma Road, hizo pastures zote zinakuwa bei ni the same. We control prices ambao sasa tutakisha kwamba mkulima wetu hanyanyasiki. Tuna pia zile tuliona hapo mbegu kama zile za leguminous. Zinakuja into different packages. Kuna Lusan, ili angalau mkulima hata akiwa na shamba ndogo asiweze kufinyika, apate kulingana na size ya shamba yake. Pia tunakuwa na other pastures kama oat ambayo tumeona pale shambani. Sorghum pia tuko nayo ambayo tunauza kwa shilingi 400 kwa kipimo cha kilo 2. Sunflower vile yote ni kusupport wakulima wale ambao wanafanya mifugo ya wanyama. Pia tuna maharagwe ambazo zote pia tuna standardized prices. Kwa sasa tuna GLP 1127, tunakuwa pia na Roskoko, tunakuwa na Wairimo, na pia climbing beans ambazo tunauza kwa 500 kwa pakiti ya kilo 2. Jambo la kuosia kwa wakulima wetu, tunakuwa na hii sticker ya Kefis. Hii si maridadi. Mara nyingi tumekuwa na complaints. Any customer ambaye anakuwa na complaint, tunakuwa na hii sticker ya Kefis. Hii inadhibitisha ubora wa mbegu zetu. Unapokuwa na tashwishi, tafadhali unakwaruza. Kuna namba hapo na kuna maelezo unaweza kutuma na utaweza kusaidiwa. For any inquiries, tunakuwa na namba ya ofisi ambayo ni 0737868683. Hiyo ni namba ya ofisi. Wakati utapiga kwa swali lolote, utapata majibu na mkulima anaweza akasaidiwa. Kwa majina ni Joseph Jenga Mungai,
nafanya kazi kwa kampuni ya Agribusiness ambayo kwa uuzaji tunashughulikia mambo ya utafiti na vile vile kuhakikisha wakulima wamepata mbegu mzuri sana ya kuwafanyia wakati wanaendelea na kilimo yao biashara. Mahindi zenye tuko nazo tuko na aina tofauti tofauti ambazo zinakuwa kwa muda tofauti kulingana na kutoka miezi 2.5, miezi 3, miezi 4 mpaka miezi 5. Tuna pia shughulikia katika hali ya ukuzaji ambazo wakulima wanaweza pata mahindi itawapatia mafuno mengi na vile vile mifugo yao itapata silage ya kutosha ama chakula chao cha kutosha. Pia tuko na aina ya sorghum ambayo soya bean, because wakulima ambao wanafanya mahindi pia wako na mifugo wanaweza pata pia sorghum na soya bean ambayo itapatia chakula pia ya kutengeneza chakula chao. Kama tutakavyoona hapa kwa mahindi zilizoko hapa, tutatembea pamoja, tutaweza kuona eneo letu la Kenya kumekuwa na shida tofauti ya magonjwa ambayo zimekuja. Sisi tuko kama kampuni tumefanya utafiti tukaona ya kwamba ugonjwa kama MRND yenye imesumbua wakulima wengi, tumetoa mahindi inayoitwa SC Duma 441 ambayo inastahimili eneo tofauti na inakupatia mazao mengi na mazuri. Kwa ekari moja unaweza pata kutoka gunia 30 mpaka 35. Tuko na hii tunasema ya 441 na vile vile hii nyingine yenye iko hapa ambayo tunaita 439. Kama tunavyojua Kenya hii yetu, eneo kama eneo la Bomet kumekuwa na hiyo shida kubwa sana yenye imefanya wakulima wengi wanapotea katika ukuzaji wa mahindi, lakini kama kampuni ya Sitco tumehakikisha kwamba wamepata suluhisho la shida yao ya ugonjwa ya MRND. Tunapotembea vile vile kama kampuni ya Sitco tuko na mahindi inayoitwa Table 73. Hii mahindi ya Table 73 kama tunavyoona imesimama hapa, iko na mapato mengi, iko na mazao mengi sababu unaweza pata gunia kutoka 51 mpaka 54 kwa shamba ya ekari moja, na unavyoona inasimama hivi inakuonyesha ya kwamba iko na nguvu ya kupatia silage mingi. Kwa hivyo mkulima mwenye anafanya silage anapata silage mingi. Vile vile ukiangalia hapa inapoenda kukauka inainama. Kuinama inamaanisha hata kama kuna mvua mingi haitaoza, itaweza kukomaa kama imesimama mzuri. Tunapoona hapa vile vile imefunga hapa juu mzuri. Kufunga hapa juu inamaanishaje? Mvua hata ikiwa mingi kiasi gani inaisaidia kupata nafasi ya kufunga na kuna maji inaingia, inazuia hiyo hali ya kuoza. Wakati kuna upepo mwingi, upepo inamaanisha wakulima wengi wanaweza pata mahindi yao na kuwe na upepo na venye iko mkubwa kwa ujuu na vile vile iko na stem mzito, iko na mizizi hapa tunavyoona hapa chini. Hii mizizi inawezesha kushikilia mzuri sana kwa mchanga. Good anchorage. Inashika vilivyo ya kwamba haiwezi kuanguka ikiwa kutakuwa na hiyo hali ya upepo mwingi. Wakulima wetu tunashukuru vile vile sababu unapoangalia hii mahindi venye iko uniform, unaona ya kwamba imeweka kobu zake laini moja na mapato yake inatoshana. So tunapokuhakikishia kwamba utaipata kwa maduka zetu ikiwa imesimama mzuri. Tofauti ya Kenya ni kwamba kuna nyanda tofauti. Kuna nyanda za juu, za kati na za chini. Wakulima wa nyanda za juu mnaweza panda hiyo mahindi ya Table 73 ama hii mahindi nyingine inaitwa Simba 61. Ni mahindi ambayo inasimama mzuri pia, inastahimili magonjwa na kama tunavyojua hii mnyama mwenye anaitwa Simba 61. Simba ni mnyama mwenye king of the jungle. Ako huko jangwani. Hakuna mwenye anaweza mkaribia. Vile vile yeye mwenyewe kama mahindi yetu inasimama mzuri na inajikinga dhidi ya magonjwa mengi huko jangwani. Wenye wako pali zingine zenye pia ziko na tofauti ya hali ya anga, kuna wenye tunasema hakuna mvua ya kutosha. Eneo zenye hazina mvua ya kutosha, unakuta ya kwamba kuna joto. Hii mahindi kama kuna baridi itastahimili na vile vile kukiwa na joto. Lakini kuna mahindi yenye tunaita Duma 43 na vile vile Sungura 301. Ni mahindi ambazo zinakomaa kwa haraka kutoka miezi 3.5 na ingine kama Sungura inafanya kwa miezi kama 2.5 kulingana na eneo. Watu wenye wako ukambani, wakulima wenye wanaweza kupanda mahindi yao na watoe, halafu baadaye waweze kuweka vegetables ama horticulture, tunawaomba waende kwa mahindi ambayo itakomaa kwa haraka. Ndivyo tukasema tuko na mahindi ya Duma 43 ambayo itakomaa kwa haraka kwa miezi 3 na vile vile kuna mahindi kama Sungura 301 ambayo itakomaa pia kwa haraka kwa miezi 2.5. Wakulima pia tuwasema mnaweza fanya pia ukulima ya biashara ya ufugaji wa ng'ombe. Ndio tuko na sorghum ambayo iko hapa. Hii sorghum inaitwa SC Sira. Ni sorghum ambayo inatusaidia hata kwa kutengeneza kinywaji. Kwa hivyo kampuni kama Kenya Breweries wanatafuta hii kwa contract farming ya wakulima. Na tulivyosema hapo mwanzoni ni kwamba wakulima wetu wanafanya kazi mzuri sana sababu wanaendelea kufanya kazi ya utafiti, wanalima, wanatengeneza chakula mingi.
Hii cabbage yetu ya Seedco tunaita Saffrite inafanya mzuri, kichwa yake ni kubwa, na wakati inapoendelea kukua tunaona inapanua matawi yake hivi. Inaweza kukapcha maji mingi, na inapotengeneza kichwa yake kutoka chini hapo ukiangalia iko na nafasi, haitaweza kuoza. So wakulima tunawashukuru. Endeleeni kulima kilimo biashara, fanyeni crop rotation, wekeni nyanya, wekeni mboga, wekeni mahindi, na Seedco kama kampuni tumesimama imara kuhakikisha kwamba mkulima mwenye afanya kazi kilimo biashara atapata pesa yake mfukoni na aweze kutengeneza maisha yake iwe mzuri. Wakulima wenye wanaweza penda kunifikia, unaweza nipata kwa hii namba, sababu wakulima wengi mnaweza enda kwa duka, sababu tumehakikisha kwamba mbegu zetu ziko kwa maduka zote. Lakini ukienda pale wewe kuna swali yoyote hata kwa shamba, unaweza piga hiyo namba yangu ya simu 0721 708905. My name is Eric Cheriot from Rvist. Today we are here at the Rvist Institute in Science and Technology in the trade fair to be able to showcase some of the varieties we have developed in the university. These are sorghum varieties. Why sorghum? Sorghum, as we know, one of the resilient crops that can survive under very low soil moisture. And given the situation in which we are in the country, we are experiencing the climate variability, which makes sorghum one of the crops that would be very ideal to adapt to the climate change that we are facing now. Sorghum has been very difficult to sell in this country. So we have developed a strategy to be able to sell this sorghum under the various uses. We are targeting sorghum for various uses. The varieties we have here are one, varieties we have selected for baking. We have selected the varieties that can be used ideally to compost sorghum flour and wheat flour to make good bread. So why should one consume bread that is made of sorghum? Sorghum, as we know, has various nutritional factors. It has very good dietary fiber. It is free of gluten. And as we know, quite a number of people now are very conscious of their health. So if we use sorghum, or if we bring in sorghum in one of our foodstuffs, it will help in enhancing the health benefits. The second variety that we have developed is one that we have developed in collaboration with East African breweries. We have developed a variety that is good for malting and brewing. And we are targeting that because we know breweries is now moving into these traditional grains to do business. And the advantage is to the farmer, because when they are contracted, they are able to earn something out of that grain. And then we have varieties that we have developed for agrochemical industries. Varieties that can produce or that can be used to extract ethanol, industrial ethanol. The varieties are generally sweet sorghums. They have a lot of sugars on their stalk. So one can be able to extract the juice, ferment, and get ethanol. Besides that, the same varieties, because of the richness it has on sugar, the same varieties can be used as a livestock feed. One can be able to chop the stalks, feed them directly to livestock, or make silage and feed to livestock later on. So it is one of the dual purpose varieties that we have currently, and we have two varieties that have been released. So sorghum is one of those crops that we need to promote in this country to be able to sustain the food security in this nation. Thank you. My name is Felice Tandongo, working for High Tech Seed International. We have a portfolio of crops on white sorghums, the red sorghums, and also white and yellow maize. So for the white sorghums, we are introducing this into the market. So mostly for food, for feed, for livestock feed, and also for brewers. They're recommended for the maltster, for brewing.
So they're doing well in areas whereby we don't have much rains, and for especially one variety we are calling Rvist, it's quite resistant to a disease we call ergot, especially in the areas where we have some low night temperatures. And also for Amos and Horace, they are quite good also for the feed, and they have some nice head sizes. So also we have the maize, we have the yellow maize and also the white maize. For the yellow maize, it's not too common in Kenya, but we're trying to introduce this especially for food and also for livestock, so it's a dual purpose. So they are quite good, especially for this area whereby we have higher disease pressures, especially on the northern corn leaf blight. For the yellow maize especially, we have one variety we are calling the High-Tech 2066. It's a 3-month variety, a dwarf variety, which is doing quite well, and it's a double cober, as you can see, with some very nice cob sizes. And a stay green, it has the stay green characteristic, which is good for the animal feed. So you can use it as a dual purpose, both for the cobs to feed your family or for commercialization, and also for the stovers for the animals. We have a variety we're also calling 2031 and 2036, which are also very good for the dual purpose, especially for this region. So for the 2066, it's quite clean, especially on diseases, less foliar diseases, so it will do really well, especially in this area, which has a higher altitude of 1900 meters above sea level. And also for this variety, we are calling 2036. It's quite a good one, it's a double cober. And on the disease pressure, it's quite low. So we would recommend 2066, 2031, and the 2036 for this region, especially for the dual purpose market. They are yellows, and also they have some wood foliage, and also they have less disease pressure. To reach us, you can call a number 0704 222 726, and you'll be directed on more portfolio of the different crops that we are working on and that we are introducing into the Kenyan market. My name is Reni Chemtai. KNPA mainly means Kenya Nourishing Prosperity Alliance, and it's an alliance of many other companies coming together, mainly to help the dairy farmers. In this alliance, we have companies like Advanta, mainly coming in with forage, improved forage seeds of sorghum, that is the sugar grade sorghum. We also have the NutriFeed Pearl millet. We have Cotiva coming in with improved varieties of maize, that is the Pana maize and the Pioneer maize. We also have ILRI coming in also to help us with the research and more information, and also as a site. We also have the Forage Genetics International helping us with the Lucerne seeds, different varieties in the project. We have also Blessed Dairies and Nudoroto to come in with the mechanization to help farmers be able to conserve their feeds, especially the maize silage, in a better way. And we are targeting the small-scale farmers, over 5,000 in number, the women in particular. And you'll find in Kenya, we have a big problem with milk production, and the main problem being the feeding. And feeding takes mostly about 60 to 70% of the cost of producing milk. And we are hoping, coming together, teaching them on this, how to get these improved forage seeds. We also have Yara coming in with also the fertilizers. You'll find this is going to help them, first of all, be able to get quality seeds. Number two, be able to manage these crops well, so that we can have better yield, and also we have forages with good quality. So this we expect at the end of the day to be transferred on the milk producer at the farm level, and also the quality of milk. At the same time, they reduce also the environmental impact of dairy farming.
So today I'm going to talk about forages. So we have two major forages that we have registered in Kenya. That is sugar graze. Sugar graze is a forage sorghum, and it's very rich in sugar. We also have Nutrifeed. Nutrifeed is a forage palm millet, very rich in protein. So Nutrifeed can be able to be used in many ways. You can use it in grazing. It can also be used in silage making and also as hay. It's a good replacement for other protein sources like lucerne, bracharia, Kaliandra, Desmodium, Boma rods, and so on and so forth. To try Advantaseed forages, to try and improve your farming, that is your dairy farming and also your beef and other farming that you're engaged in. My name is Steve Otieno, student in Rvist. This is a F1 variety. It's a very high-yielding variety. As you can see, the advantages of this tomato, you'll be able to harvest between 25 to 30 tons per hectare if well taken care of. So the spacing of the tomato normally collide with the drip holes on the drip lines. The distance between a plant to another plant is 10 centimeter. Distance from one row to the next row on the drip lines is 20 centimeters. Here we have capsicum. It's also a type of vegetable. The advantages of this is called red bella. It's normally sweet. The fruits are bigger compared to other varieties. The yield of this capsicum, you can be able to harvest 8 to 10 balls per plant. Per hectare, you'll be able to achieve a yield of between 25 to 30 tons per hectare when well taken care of. I'm Damaris Keriga, pursuing agricultural extension and education. Today we are going to look about sunflower Hyzan 33. It takes 70 to 100 days to mature. It yields to 3 to 3.5 tons per hectare. About these seeds, they are used for domestic and industrial use to manufacture soaps, paints. They are used as feeds also. Their seeds can be eaten by poultry. Its green part can be used to make green manure. It can also be used to make silage. Ikiwa imeshaanza kuflower, it is good at that stage. My name is Geoffrey Opile, a small-scale farmer based in Joro. I do more of greenhouse farming. The variety that we planted here, it's known as Titanic F1. And as you can be able to see, they have already matured and they are being harvested. Before starting doing my farming in the greenhouse, I started with open field, faced with so many challenges. That is water management, pests, and disease control, and it didn't come out so well. But when I made the move towards greenhouse farming, I have been able to see some of the benefits. Right over here is my second greenhouse, and in this greenhouse we've done tomatoes, an F1, and they are right now
They are 4 weeks old since transplanting. Frequency of watering is very low because evaporation is very low. The only way water is lost in these plants is through transpiration. And as far as the temperatures are controlled inside here, it's also good. The last time we did the tomatoes here, we were able to harvest for a whole year. For a whole year, we were able to, throughout every other week, we were able to harvest almost like almost like 50 kgs every other week. We would be able to harvest the tomatoes, and the market is so good. We just sell to our neighbors here from the farm gate prices. In front of us is Super Napier Pak Chong, which is a hybrid napier grass, which is found from crossing elephant napier grass and pearl millet. So as you can see, here we have a product that is 2.5 months or 2.5 months old. And top in its qualities, Super Napier has a crude protein content of 16 to 18% crude protein content. Another thing, it is out of its production, because it is very vegetative, you get 200 tons in 1 acre for 1 year. How do you arrive at that? You arrive at that by getting cuttings at 75 to 90 days from first harvest, from planting time, and then 45 to 60 days on subsequent harvestings, a total of which gives you 200 tons. We are targeting to help the farmers reduce their cost of production by reducing the amount of concentrates that we are giving to our cows. Because we realize that the concentrates are going up in terms of cost every day, but now in terms of when you have Super Napier with a high crude protein, you are going to reduce the cost of the finished feeds that you buy from the shops. So we are trying to help farmers to reduce cost of production and increase their milk production. The fish farming, we have different systems. What we have here is an open pond lined so that it's able to hold the water. And then once we are done with the pond, we normally stock with the fingerlings. And in this case, we have stocked with tilapia because that is the most common cultured species and the most preferred by the human population. So once we do the stocking, what follows is just the regular monitoring until the last stages of harvesting. So if you look at what we have here, this is fish we have harvested from this pond, and it is about 150 to 200 grams currently. So at table size, we normally recommend from 250 grams onwards. That is ready for consumption. So basically, Nakuru as a county, we are promoting fish farming in all the sub-counties. And we have a number of farmers who are practicing, and they are doing quite well. But because of the water challenge, we also need to move from the open pond and embrace technology. From the open pond, we can have either an integrated system, or we can have a recirculated system. In this case, we normally reuse the water, or we recirculate the water so that we are able to maximize the little water that is available.